Okay, well, to start with the strikes, you've probably seen Mikhail, the way he positions the hands, and some of you have been to previous seminars and seen something on the videos, but he's willing to review that. And until you have actually tried physically to lay your hands and make contact with your partner, you will not learn that. Remember to keep the hands straight. There are positions on the body Кулак должен занять вот это место. That are convenient for the fist to land to. And you have to stand straight without any tension. Вы наложили руку и чуть-чуть надавили. Видите, человек начал терять равновесие. Lay your hand on your partner and just apply slight pressure, and you see him going out of balance. Значит, вы правильно нашли вот эту точку приложения. That means you found the correct point of application. И пробуем ее проработать. Вверх давим. And you try to work with that point, going up and down in different directions. И чтобы у вас, самое главное, не играла рука. Don't play with your hand. Если вы рука сыграет, да, то удар, видите, он придется вот сюда. If, то есть, если согнешь, да? Да, если So if you bend the wrist in any way, then the strike won't go straight. Нанесете удар правильно, да? If you deliver correct strike, То сразу слышно. you hear it right away. А что слышно? Звук. Но вы не слышите? You hear that sound? Yeah. Okay. Слышите внимательно. Listen carefully. И вот слышно вот сейчас на пол ударит, да? Вот. And now you'll hear a strike going into the floor. То есть вы можете направление давать. You can send different direction. Да. Видите, как он принимает удары, да? Do you see how Jim is taking the strikes? Самое главное. The main thing. Дыхание. Just breathing is what he's using. Вы только заметили, да? Yeah, if you just noticed that. Что человек дышит и за счет маленького напряжения тела, да? И за счет выдоха держит удар. The person is only breathing, and just with the light tension in the body and breathing, he's able to overcome this. Да, либо справляется с этим ударом. Or he later overcomes that strike. Потому что можно ударить, да? Because И у человека этот удар остается и потом увеличивается. you can strike in such a way that this punch stays in the body and grows and expands. It expands. Можно даже так ударить, что And this is the type of strike этот удар, он вверх пошел. that went up, По спине и в голову может дойти. right up the spine into the head. Видите, как нужно восстанавливать, если вас пробили? Do you see how you restore yourself if the strike went through? Вы сразу начинаете дышать. You breathe Но не глубокий, immediately. не через рот, а через нос. Тяните. But it's not a deep breath, it's breaths through the nose, quick breaths through the nose. И должны чувствовать, куда он уходит, этот удар. Старайтесь выдохнуть его, убрать. And feel where the strike is going and try to take it away from that area. Ну, сейчас я просто убрал у него удар. I've Так re- сидел у него там внутри. I've removed Не that мог strike. справиться он с ним. Jim could not handle that one. And this particular strike went into one side of the body, and twist now, rotate, yeah. And you could create so much tension into just one part of the body that the muscles could theoretically break the spine just themselves. There,
punches walking around the body now. И самое главное, вот для чего мы делали отжимания, да, и работали все плечи. Вы должны вот этот удар как бы расправить по всему телу, And чтобы не в одну сторону там тянуло, а вот расправить и выдохнуть его из себя. And that was the reason we were doing the push-ups, so you spread the punch through the whole body. Это двойной удар. This is a double strike. Один, значит, дал напряжение, вторым снял. One strike gave tension in, and the other one removed it. Это вот в одно направление, и вот его нужно... This went all into one direction to even it out. Слышно, как нагрузка на эти суставы идет? Do you hear the tension going into the joints in the back? Вот это на бедра. That went into the hips. Почему человек должен быть мягким и таким гибким? Да? Do you see why the person has to be soft and flexible? Понятно? Понятно, почему у него форма должна быть ровная. Do you see why the body form has to be straight? Try to go into a stance. Видите? И обязательно нужно форму занять, чтобы ровное тело было. So you must assume the shape where the body is straight. Striking work is where you take your partner and disrupt his comfortable condition. Видите, как работает вот нижняя часть? Это как раз в основном танцы. This is the lower part of his body working, very good for dancing. Потому что она вот сюда уходит. Because the strike went lower, yeah. It's very important when you work with the partner, once you finish striking, make sure that all the strikes are gone, make sure nothing is left in his body. So just tap his body, just to relax the muscles that have gotten tight. So what you did in the beginning, just pinch and squeeze. So now you just place the hands onto your partner. И вот потолкайте, и чтобы вы заняли вот правильную позицию. And И just, не было таких вот каких-то таких, знаете, таких вот. so no movements like that. Try to assume the position where you're comfortable and he's comfortable. А вот чуть-чуть толкайте. Just push him slightly И управляйте человеком. and control him that way. И вот, чтобы ваши руки ложились плотно на тело. And make sure your hands go tightly onto his body. Не было. Потом, чтобы вы могли все время ударить в любой момент. So that you be able to hit any time. Расслабить человека. So your goal is to relax your partner.